Pen, you're muted. Your mic is muted. Your mic is muted. Go ahead and start all over again. Who is that? Pandian, is it? Yeah, Pandian, your mic is muted. Hi, sir. Now it's clear, sir? Yes, it's clear. Go ahead. Okay. Hi, sir. Warm welcome to our Punkpanda CEO, Mr. Albert Moisa, and warm welcome to our world top leader, Mr. Frank, sir, and my top leaders, Mr. Philip, sir, and Max, sir, and all our top leaders and participants. Warm welcome to our India team. Welcome, everyone. We are starting in our own language. Punkpanda is a wonderful, unique opportunity. It's a blockchain technology and DeFi farming and NFT. What is crypto? Everything will be available in our Punkpanda app. Friends, இந்த ஒரு யூனிக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எல்லாரும் சேர்ந்து வெல்கம் பண்ணுவோம். பங்க்பாண்டாவோட சிஇஓ மிஸ்டர் ஆல்பர்ட் சார் நம்மளுக்காக இந்த மீட்டிங் வந்திருக்காரு. அவருக்கு எல்லாரும் சார்பா தேங்க்யூ ஸோ மச். இதே மாதிரி ஃப்ராங்க் சார் இந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. அவருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்ம டீம் சார்பா எல்லாரும் சொல்லிக்கிறோம். ஓகே சார். Next slide, sir. Okay, sir. Welcome to our CEO, Mr. Albert, sir. Warm welcome, sir. Hi, Albert. Yes. Okay, ladies and gentlemen, thank you very much for having me on here tonight. And what I would like you to know, and I just don't. Hi, bro. And I don't throw around words lightly. What I would like you to know is that Frank has become one of the most instrumental people in the community ever since Christmas. Mr. Pandan, please repeat that, okay? Yes, sir. எல்லாருக்கும் வெல்கம் சொல்லியிருக்காரு. இந்த அருமையான வாய்ப்பு கொடுத்த அவருக்கு நம்ம வெல்கம் சொல்றோம். Please continue, Frank sir. Albert sir. He's become just a fabulous leader. So, Frank, I thank you very much. I'm very happy to be on here to do this. So, Mr. Penn, I will do a little bit at a time and then give you time to translate, okay? Okay. Albert, okay. Don't worry. Carry on. This whole very simple concept. A messaging app that was very safe and secure, much safer than and much more secure than WhatsApp or Telegram or Signal. How can I bring it to market? Well, that question is very hard to answer. Rajit, Tamil review பண்ணுங்க bro. Yes sir. இந்த Punkpanda app வந்து totally different. It's privacy and security. மார்க்கெட்ல இந்த மாதிரி ஒரு யூனிக்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் இது வரைக்கும் இல்லை அப்படின்னு சார் சொல்றாரு. Yes, continue sir. Yeah, but the second that we come up with the concept of paying people to use it, to share it, to own it, we knew at that time that we had something very, very special. And right now, if you just go to YouTube and you just type in everybody in the world is saying about us. சார் வந்து இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, யூஸ் இட், ஷேர் இட், ஓன் இட் சொல்றாரு. யூடியூப்ல, ஃபேஸ்புக்ல இல்லாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இதுல வந்து இன்பில்ட் அதுல கொண்டு வந்திருக்காரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஆப் தான் இந்த ஆப்னு சொல்றாரு சார். ஓகே சார், நெக்ஸ்ட் கன்டினியூ சார். Okay, so let's go ahead and go to the next slide. I heard some of the things he said there. And, people are becoming more and more concerned about who's listening in on the apps. And how many times have you ever talked and then you start seeing an ad for what you're talking about or you actually had typed in? Is your data safe or you the actual product? Yes. We can go to the next slide. Yes, next slide. So imagine that a messaging app
that pays you to use it, share it, own it, and it gives you the Punkpanda tokens, 30 times or every 30 minutes, up to 48 times every single day. It's got military grade encryption that keeps your personal privacy. And then more important than that, we decide that we are never going to sell anybody's information. You're not going to be the product. And just the more you use it, the more you share it, the more tokens that you'll earn every day. Okay. World's #1 secure messaging app in the app, Punkpanda app சொல்றாரு. It's paying you every day 40 times per day, 30 minutes once you will get reward. Reward வந்து 30 minutes once வந்துட்டே இருக்கும். Totally free. Rewards வந்து Punkpanda டோக்கனா நம்மளுக்கு கிரெடிட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து மிலிட்ரி கிரேட் என்கிரிப்ஷன் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்கு. செக்யூரிட்டி அண்ட் ப்ரைவசி வந்து அதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அது கொடுத்துருக்காங்க. அதனால யூஸ் இட், ஷேர் இட், ஓன் இட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யூ வில் ஏர்ன் மச் மோர் இன்கம் ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே சார், நெக்ஸ்ட் சார். Okay, next slide. So every 30 minutes, tokens are coming because they've been minted on a smart contract. When you use the app, and the more you use it, the more tokens you'll get. If you decide to share the app, if you share the app with one person, well, now you have a Panda Pal. So now you're getting the Panda Pal tokens by sharing the app. And if you hold the tokens every 30 minutes, now you're double dipping. Not only are you sharing it with people, but you're also holding the tokens. Both of those do good things for the community. So you're earning more and more tokens every 30 minutes. Punkpanda டோக்கன் வந்து ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் பேஸில் ஒர்க் ஆகுது. வாட் இஸ் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இது கோட் பண்ணி ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்டாக கோட் பண்ணி பினான்ஸ் ஸ்மார்ட் செயினில் அதை ஃபீட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் வந்து எவ்வரி யூசர்ஸ்க்கும் 30 minutes ஒன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பிபிஎம் டோக்கன் ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த ஜென்ரேட் ஆகிற டோக்கன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஸ்டாக்கிங்கில் ரிவார்டாக இன்ட்ரெஸ்ட் ரிவார்டாக உங்களுக்கு 30 minutes வந்து ஒன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் உங்களுக்கு ஃபார்மிங்லேருந்து உங்களுக்கு ரிவார்டாக கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு யூனிக்கான ஆப் இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ண சொல்கிறாரு, ஷேர் பண்ண சொல்கிறாரு, இந்த டோக்கனை ஹோல்ட் பண்ண சொல்கிறார். இந்த டோக்கன் வந்து ஏன்னா இது வந்து ஹால்விங் டெக்னாலஜி இருக்கிறனால இந்த டோக்கன் வந்து 15 years வந்து ஃப்ரீயாக நம்ம ஆப் யூசர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கிடைச்சிட்டு இருக்கும். இந்த டோக்கன் வந்து வேல்யூபிளான டோக்கன், யூனிக்கான டோக்கன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகே சார், நெக்ஸ்ட் சார். Yes, next slide, please. எஸ், கரெக்டாக போகுதுங்களா? எதாவது தப்பாக சொல்லுங்க. Next slide. Yes. Yes. Okay. Listen, what we have here is we have a true utility token. One of the things that we wanted to accomplish is we wanted somebody to be able to go out and start with absolutely zero. Take a country like India, take a country like Philippines, a country like Cambodia, and many places in Africa, where somebody could just start with nothing, just have nothing but their mobile phone, go out and share this with other people, and be able to share with other people, not ask them for money and not have their leaders do anything. And we saw that as a way that this could duplicate and get very big very fast. Okay, so you say that first and then I'll do this slide, okay? Okay. Punkpanda இஸ் a யூட்டிலிட்டி டோக்கன் சொல்றாரு. இந்த யூட்டிலிட்டி எப்படி வேணாலும் நம்ம இந்த டோக்கனை வந்து ஒரு ப்ராடக்ட், அதாவது பங்க்பண்டாவோட ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த டோக்கனை யூட்டிலிட்டி பண்ணிக்கலாம். பிலிப்பைன்ஸ், மலேசியா, யூஎஸ், கனடா எல்லா பக்கமே இது ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த பங்க்பண்டா டோக்கன்ஸ் வந்து ஹோல்டு பண்ண நம்மளுக்கு வேல்யூ, இதோட ரேட் ப்ரைஸ் வந்து ப்ரிடிக்ஷன் வந்து அப்நார்மல் ப்ரிடிக்ஷன் ஆகும். ஏன்னா 15 years ஹால்விங் டெக்னாலஜி வரதுனால இது என்கிரிப்டட் மெசேஜிங் வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணிக்க முடியும், போஸ்ட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி என்கிரிப்டட் ஃபைல் ஷேரிங் இருக்கு. என்கிரிப்டட் பேண்டா மீட் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்னா நீங்கள் வந்து ஜூம் மீட் மாதிரி பேண்டா மீட்னர் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக நம்ம பண்ண முடியும். அதே மாதிரி என்கிரிப்டட் பேண்டா வேல் ஸ்டோரேஜ்னா நீங்கள் ஃபைல் ஸ்டோரேஜ், அதாவது ஃபைல் ஷேரிங் ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே பேண்டா வேலட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். டிஜிட்டல் கிரிப்டோ வேலட் இருக்கு. அதே மாதிரி பேண்டா பிளே அண்ட் வீடியோ கேமிங் செக்டார் இன்னைக்கு இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு மூவ் ஆகும் உங்களுக்கு தெரியும். இன்னைக்கு வீடியோ கேமிங் தெரியாதவங்களே இல்லை, அதில் ஏர்ன் பண்ணி நிறைய பேர் இன்னைக்கு சின்ன கிட்ஸ் எல்லாம் கூட மல்டிமில்லியனர் ஆயிருக்காங்க. அவ்வளோ வீடியோ கேமு இதில் வந்து கிரிப்டோ ஓரியன்ட் வீடியோ கேம்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ள இன்பில்ட்டாக வரப்போகுது. அதே மாதிரி என்எஃப்டி மார்க்கெட் பிளேஸ், என்எஃப்டி நான் ஃபங்கபிள் டோக்கன் மார்க்கெட் பிளேஸ். இது அவர் அது சொல்ல அவர் என்ன சொன்னாருன்னா,
இப்ப நீங்க இது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஒரு காசு போடாம நீங்க அந்த பிசினஸ் செய்யலாம், நீங்க ஷேர் பண்ணா எல்லாத்துக்கும் பாய்க்கலாம், உங்களுக்கு வருமானம் வரும். ஓகே அதுதான் சொன்னாரு. ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் நம்ம கண்டினியூ பண்ணுங்க சார். நீங்க Next slide. கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். And so one of the things talking about the utility token, it was one thing to have people go out and not have to pay anything to get started and not have to ask any of their leaders anything to get started. But it was another thing to keep the value of the token, to keep the value of the token steady and have it increase. So the utility token, with having an actual product that everybody uses every day and products that people would continue to use every day, we felt that was the best way to do it. So as you can see, there's many products that he already talked about that make us a true utility token. நெக்ஸ்ட் சார். இது ஒரு யூட்டிலிட்டி டோக்கன். ரொம்ப ப்ராடக்ட் நம்ம வச்சிருக்கோம், எல்லாம் வெளியே வரும். ஒரு 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 செல்லி பைசா போடாமையே நம்மளுக்கு இந்த ஆப் எல்லாத்துக்கும் பாய்ச்சோம்னா நம்மளுக்கு வருமானம் வரும். அதனாலதான் இது ஒரு பெருமானம், ஒரு பெரிய பிசினஸ், இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு. சரியா? ஓகே ஆல்பர்ட், நெக்ஸ்ட். Okay, and bring me to the next slide. Yep. So we got the Panda Post, we got the Panda Vault. Panda Post is file transfers like Dropbox. Panda Meet, that's like Zoom. Well, we know that when we offer these, that people are not everybody's going to pay for the subscription, but we'll always have a free model. So there will always be a model, just like Zoom, that you can use for free. But if you want the bells and whistles and subscription, our subscription for like the Panda Meet will be a lot less than what Zoom is. That's one advantage. The second advantage is that when we do offer the free, we expect 90% of the people to stay with free. Only 5% or maybe 10% of the people will actually pay a subscription. So, and we know this. So, and there's Panda Vault. Then we have Panda Profit. Panda Profit is where the pre-sales actually taking place now. That's all being redesigned. It's being redesigned by a very famous, basically, company that's given us their teams. Crypto.com is loaning us their teams that they've used in the past on other projects to actually create a DeFi farm for us and the DeFi project, do that correctly, and to help us do a launch where we create a new a database, a new customer base of crypto enthusiasts that want to invest into crypto. Because everybody that's been with our community right now, when we launch on Pancake, they had the chance to buy it lower than what it's being launched on. So we are creating this new community right now in this next 3 to 5 weeks. So that community will go over there and start buying the token when it's for sale on Pancake. Go ahead, sir. ஓகே, இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ப்ராடக்ட் இருக்கு. பெண்டா வால்ட், பெண்டா மீட் வந்து ஜூம் மாதிரி. இப்போ ஜூம் மாதிரியும் எல்லாம் ஃப்ரீயாக தான் நம்ம பாய்ப்போம். நம்மளுக்கு தெரியும் 90% இது வந்து நம்ம ஃப்ரீ தான் பாய்ப்போன்னு. ஆனால் 10% அப்கிரேட் பண்ணுவாங்க. 10% அப்கிரேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு போதும், வருமானம் நல்லா வரும். வேற நம்ம வந்து crypto.com வேலை செய்கிறோம் இப்போ, ஃபார்மிங்க்கு, டிஃபை லெண்டிங்க்கு. ஸோ அவங்களோட டீம் வந்து நம்மளோட வேலை செய்கிறாங்க இப்போ. crypto.com உங்களுக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அது ஒரு பெரிய எக்ஸ்சேஞ்சு. ஸோ நம்ம நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கோம். இது ஒன்றும் ஒரு 4-5 வாரத்தில் ரொம்ப பேர் நம்ம டோக்கன், PPM டோக்கன்ஸ் வாங்குவாங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க crypto.com. Okay, next slide. Yes, your translation is wonderful. Okay, now we can do a great job here. Okay. Well, they knocked off Panda Play. You guys, where's Panda Play? Go to the slide that says Panda Play. There, Panda Play. Okay. Don't have it out. Okay, no problem. Hey, sir. இந்த ஆப் வச்சிட்டு என்னென்ன பண்ணலாம் சார்? Yeah, that's okay. Let me just talk about this. Panda Play is going to be the biggest source of revenue for us as a community, and it'll also be the largest source
that will use the tokens as they're being sold on Pancake or any other exchange. We have the same development team. We have the same branding team that is putting together our Panda 11, and it's the first crypto sports fantasy app in the world. It's launching in India. In India, there's a company called Dream11.in. It's a very large sports fantasy app. 80 million subscribers. We have the same development team, the same branding team, the same marketing team that built that. They're doing our Panda 11 right now. We launch with live matches any day now. Unfortunately, 3 of our technicians have COVID, so there's been a bit of a slowdown over the past couple of days. Hope everything will get back together. But we're expecting Panda 11 to buy almost every single token that comes on the market, because what we did is we designed this to always have a very low supply and a very high demand. Go ahead, sir. Okay. இந்த பேண்டா பிளே வந்து ஒரு பெரிய கேமா வரப்போகுது. பேண்டா 11 நம்ம லான்ச் பண்ணிட்டோம். பேண்டா 11 வந்து உலகத்திலேயே முத ஒரு கிரிப்டோ ஃபேண்டசி கேம். பேண்டா 11 வந்து சேம் டீம் ட்ரீம் 11 ஊர்ல ட்ரீம் 11 நீங்க கேள்விப்பட்டு இருப்பீங்க. ட்ரீம் 11 டீம் தான் நம்ம பேண்டா 11 செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட இன்னும் ஒரு 1 வாரத்துல நம்ம லைவ் கேம்ஸ் போடுகிறோம். ஆனா நம்மளோட டெவலப்பர் 3 பேர் கோவிட் கிடைச்சிருக்கு, அதனாலதான் கொஞ்சம் டிலேயா இருக்கு. ஸோ நம்மளோட பிபிஎம் டோக்கன் வந்து அந்த ஃபேண்டசி கேம் பேண்டா 11 ஃபேண்டசி கேம் பிளேயர்லாம் எல்லாம் வாங்குவாங்க. ஸோ டிமாண்ட் எப்பயும் இருக்கும், டிமாண்ட் பிரச்சனையே இல்லை. சப்ளை நம்ம தான் சப்ளை பண்ணணும், சரியா? ஸோ இது ஒரு fantastic opportunity. Okay, Albert. Okay. And in addition to that, we'll be having NFTs, and we're going to be big in the NFT space. We're going to have a game called Pass the Panda. It'll be an NFT that's passed around like a hot potato inside the actual app. So you'll be seeing that coming out very soon also. So we're very happy where we are in this stage. Any day now, the version 2 will be ready and available to the public. That'll eliminate a lot of the problems that we've had during this beta. We have the crypto.com teams right now helping us that are going to promote the launch on Pancake that we're doing. Then we'll be listed on other exchanges. And you already know that we have the very low supply, so it's always going to have a high demand. And this is something that we wanted to do from the beginning. And what's given me great pride about all of this is that more than once, somebody has come in and they've had no money to start. You know, a couple people in Africa, even 1 or 2 in India, just all over the world. And they've been able to start with nothing and go out and build a Panda Pals team that's well over, 30,000, 40,000 Panda Pals. And they have somewhere between 16 to 25,000 to even up to 35,000 tokens that have been distributed to them for their effort in helping build this community. Well, today the token is $1.05. That means some of these people in a 6-week period to an 8-week period made $30,000 and they never spent 1 penny. The leaders that they talked to never spent 1 penny. So when you go on YouTube and you type in Punkpanda and you see how popular we are with all these people we don't even know, people we've never even met, and the nice things that they're saying about us, you can see that we're going to go very viral very fast, and that we have a what I call a cross spectrum, because we appease the person that has no money all the way up to the person who was on Entrepreneur of the Year on Forbes magazine a few years ago. So we cross every single segment of the world that you could possibly think of. We're for everybody. And when you can do that, you know that you have something special. More than one person is saying that this is going to be the best crypto project of 2022. Thank you. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நம்மளுக்கு என்எஃப்டி ப்ராஜெக்டும் வரும். என்எஃப்டி வந்து ஆப்லயே இருக்கும், பாஸ் த பேண்டான்னு. அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் கிடைக்கும், பாஸ் த பேண்டான்னு. நீங்க 2 மினிட்ல அந்த பேண்டாவை பாஸ் பண்ணாங்கன்னா
யாரு பெண்டா பாஸ் பண்ணாட்டினா the last person will get the NFT. அதுவும் ரொம்ப காசு இருக்கும், வருமானம் இருக்கும் அதுல. வேற இந்த ப்ராஜெக்ட், நம்ம ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு காசு போடாம நம்ம பிசினஸ் செய்யலாம். உலகத்திலேயே ஆப்பிரிக்கா, இந்தியா, ரொம்ப இடத்துல காசு இல்லாம ஒரு 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 பைசா போடாம நம்ம ஒரு வருமானம் வரணும்னா இதுதான் இந்த ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்ட் 2022ல இந்த வருஷத்துல மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட், நம்ம ப்ராஜெக்ட். ஓகே, ஸோ எல்லாரும் செய்யுங்க. ஆப்பிரிக்கால ஒரு குரூப்ல அவருக்கு ஒரு 40,000 மெம்பர் இருக்காங்க. இன்னொரு இடத்துல வந்து ஒரு 30,000 மெம்பர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு 25,000 பிபிஎம் வந்திருக்கு. இப்போ ஒரு பிபிஎம் வந்து $1.04. அப்படின்னா எவ்வளவு வருமானம் செஞ்சிருக்காங்க. ஆனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜீரோ, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நத்திங், நோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட் ஆல். சரியா? ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படித்தான் பறக்கும் போது நீங்க உப்பைய வந்து செஞ்சுக்கணும். கொஸ்டின்ஸ் அப்புறம் கேட்போம், அப்புறம் நீங்க கேளுங்க கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஓகே, Albert, next. Okay, go to the next slide. Okay, so here's our roadmap right here. We've basically hit every part of the roadmap. The only thing that we had done is we had taken the Panda Post and switched it with Panda Play. So we're hitting every single target here. We'll actually be listed, way before quarter one ends. And the Panda Meet, that will be one of the better products that comes out, because think of how many people use Zoom and the success that Zoom has had. It's 98 billion right now. And we will have one of the, if not the best, one of the absolute best liquidity pools, DeFi staking offerings there can be. We're talking about going into the DeFi 2 into the DeFi 3, which is getting into the DeFi 3 at this stage, at this early stage. It would be very special. And we know that we're going to be able to do that. We have a couple of the best people in the world that are working on this. They're going to take our landing page that's on the farm, convert it into the actual DeFi, the liquidity pool. And then for those of us that need to, we can log in and still get into the farm to stake our rewards. Go ahead, sir. Okay. இதுதான் நம்ம ரோட் மேப். ஆனா நம்ம ரோட் மேப் நம்ம ரொம்ப சுருக்கா நம்ம சீக்கிரமா செஞ்சிருவோம் அந்த ரோட் மேப்பை. வேற டிஃபை இருக்கு, நம்ம ஃபார்மிங்கோட வெப்சைட் எல்லாம் மாத்த போறோம். ஸோ ரொம்ப பேர் உள்ளுக்கு வந்து வாங்கி ஃபார்ம் பண்ணலாம், டிஃபை லெண்டிங் பண்ணலாம். டிஃபை வந்து ரொம்ப பேர் நம்மளோட ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப பெரிய ஆட்கள். அவங்களாம் நம்ம ப்ராஜெக்ட் பத்தி ரொம்ப பெருமானமா ரொம்ப பெருசா பேசியிருக்காங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் அப்படி வரும்னு, பிகாஸ் ஒரு காசு போடாம நம்ம செய்யறோம். இப்ப வந்து ஓகே, how many people have you joined now already, Albert? 300,000, 350,000? About 350,000, yes. இப்ப வரைக்கும் ஒரு 350,000 ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த வருஷம் நம்ம ஓடணும், பிகாஸ் எவ்ரி பிளாக் வந்து இப்ப வந்து 1050 பிபிஎம் டோக்கன். அடுத்த வருஷம் அறுவாசியா போயிடும். ஸோ இந்த வருஷம் தான் நம்ம நல்லா ஓடணும். ஓகே, Albert. And 350,000 was without even trying to market, because we're in beta version. We didn't want to take any problems we might have push it out to the market 10 times the price. As soon as the version 2 is available and ready, which we know that the schedule for that is about the middle of February, towards the end of February, that's when we are really going to step it up and really push it out to the market, to people that we don't know and things like that. And you can see here, this is basically out. And what I always ask people to do, when you're looking at a crypto project, take the crypto out of it and ask yourself, is this fiat? Would this still be a good business? Would it make good business sense? Would it have? And I think when you look at Punkpanda, the answer to that is absolutely yes. Because if I was not to give you PPM tokens, if I was to give you US dollars, of course, there'd be more fees. It'd be very clumsy. It'd be very hard to do the little tiny transactions that we're doing. But if I was to do US dollars instead of PPM,
this would still be a great business. Are you kidding me? We have so many different sources of revenue that are coming in. We would have a contract, that would be the contract in US dollars. It says, hey, if you go get this much pals, you'll get this much. And with that, you can go pre-stake it, make more money, like putting money in the bank. Or you go to play. To have just one app off Panda Play be able to compete at such a level that no other sports fantasy app can, especially in India. You guys know that on your sports fantasy apps, you have somewhere between a 31 to 37% tax that has to be paid to the government. Well, that tax, because we're not fiat, doesn't have to be paid. And we're the very first crypto sports fantasy app in the world. So this is very exciting. And then, of course, we have the public exchanges. So just ask yourself this question. If this was not crypto, if it was just fiat, would this be a good business? Would it be a good investment? The answer to that is absolutely yes. Go ahead, sir. Okay. In the project வந்து இப்ப PPM tokenல கொடுக்காட்டி கிரிப்டோல கொடுக்காட்டி இப்ப US டாலர்ல கொடுத்தாங்கன்னா உங்களுக்கு உங்க வருமானம் வந்து US டாலர் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஃபீஸ் இருக்கும், பேங்க் ஃபீஸ், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபீஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனா நம்ம கிரிப்டோல பாய்க்கிறோம், அதனால இந்த ஃபீஸ்லாம் இல்லை. அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, நம்ம பேண்டா 11 ஃபேண்டசி ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஊர்ல நீங்க ட்ரீம் 11 விளாண்டா அங்க டேக்ஸ் இருக்கு, அதுல டேக்ஸ் கட்டணும். ஆனா நம்ம பேண்டா 11ல வந்து டேக்ஸே இல்லை, பிகாஸ் நம்ம கிரிப்டோ பாய்க்கிறோம். அதனால இதுதான் ரொம்ப பேரு பேண்டா 11ல வந்து போய் விளையாடுவாங்க. பேண்டா 11 விளையாடும்போது பிபிஎம் டோக்கன்ஸ் வேணும். பிபிஎம் டோக்கன்ஸ் எங்க கிடைக்கும்? நம்ம கிட்ட இருந்து தான் கிடைக்கும், நம்ம தான் பாய்ப்போம். ஸோ அதனால இந்த ப்ராஜெக்ட் பிபிஎம் டோக்கன்ஸ் வருதுல, அதனால ரொம்ப இடத்துல நம்ம விற்கிறதுக்கு டிமாண்ட் ரொம்ப இருக்கும். ஓகே, okay, Albert. Let's just go ahead and wrap it up. Whatever the next slide is. Turn this back over to, I think I'll be turning this back over to Frank. Frank, at this time, let me turn this back over to you. I'm not sure if I'm supposed to do this or somebody else is. Yeah, I got it from here. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you, Mac. Thank you, Pena. This is awesome. Thank you so much. My name is Frank Subridio. I live in Canada, British Columbia. I want to just thank you guys all for being on my team. And, it's just very, very exciting where we're going with this. And Albert, I want to thank you for being such a great leader. You inspire all of us, and this is such a great product, great vision, tying in the ecosystem and everything else with cryptocurrency. It's just amazing. Mac, if you could just thank all the folks from India, Malaysia, and around the world. And I know I have people from the UK, we have people from Europe, we have people from Canada, the US, all on this call just to come and see how this is growing. And we're bringing everybody together. So thank you so much, Mac. If you could just translate that, and then we'll just move on. அது வந்து மிஸ்டர் ஃப்ராங்க் நம்மளோட கனடா லீடர், அவர் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி பெற்றிருக்காரு, நன்றி சொல்றாரு. நம்மளாம் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல கூடுறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்த மிஸ்டர் ஆல்பர்ட்டுக்கும் தேங்க்யூ சொன்னாரு. ரொம்ப பேர் இங்க இருக்காங்க, மலேசியால இருந்து, யூகேல இருந்து, கனடால இருந்து, இந்தோனேஷியால இருந்து, ரஷ்யா கூட நான் நினைக்கிறேன். எல்லாரும் நம்ம டீம்ல, இவரோட டீம் தான், மிஸ்டர் ஃப்ராங்கோட டீம் தான். ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, ஃப்ராங்க். Awesome. Thank you so much. What I'd like to do right now is bring Suzanne on, and I want people to hear some testimonials. And, folks, if you could just do the testimonials a little bit slow, just so everybody can understand it. So, Suzanne, would you like to say a few words and what it's done for you? Suzanne's just been an awesome leader in Canada, and she's just tearing it up, and she's really excited about it. So I'll let Suzanne just say a few words, and then we can hear what's going on around the world. So, Suzanne. Yes. Can you hear me now? Great. My name is Suzanne. I'm from Western Canada, and Frank introduced me to Punkpanda December 21st.
And it's just over a month. And it's amazing what it's done for me. It's really opened my eyes to messaging apps and understanding the difference. Thank you so much, Albert, for bringing this to us. The main thing is that it's for the masses, and we're helping anyone, anywhere in the world. That's what makes me excited about it. So people can easily, it's something they're already using. I love the privacy, and I love that it's for the masses, and it brings all of us closer to understanding about crypto. And it's freedom. It's the people's product. Love the video, love everything about it. And so glad to be a part of this team. Thank you, Frank. Thank you, everyone in Canada, India. We're so glad you're here. And thank you, Albert. You've done an amazing job. We love this company. Thank you. All right. Thank you, Suzanne. Thanks for everything that you do. And I'd like to bring on Christine now to just say a few words, and then we'll move on with the presentation. Go ahead, Christine. Good morning. I am so excited to be here. Thank you very much for inviting me. When I first was introduced to Punkpanda, I was looking for an encryption app. I was looking for that safety. And the only one that was available out there was Signal. And that one was owned by a guy who had sold my data previously through WhatsApp to Facebook. And I definitely wasn't interested in that. Since I've been involved in Punkpanda earlier this year, at the middle of December, I have absolutely been ecstatic. This is the best app and the best opportunity that I have seen, that I have had in so long. You can send 15 to 20-minute videos. That is so exciting. You can send multiple pictures at one time. That is absolutely amazing. And everybody is making crypto and learning about this amazing app. There is more value being added daily, and it makes me so incredibly excited. I'm so grateful to be here. Thank you very much, everybody. Mac, you want to just translate those two testimonials for us? Sure. Okay. முதல் வந்து சுசான் கனடால இருந்து இருக்கா. அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ஆப். பயக்கிறா. இந்த ஆப் வந்து ஃப்ரீ. இந்த ஆப் வந்து மெசேஜிங் ஆப். ஸோ ரொம்ப நன்றி சொல்றாங்க ஃப்ராங்குக்கும் ஆல்பர்ட்டுக்கும். அப்புறம் வந்து யார் அது? Who was the second one? Who did the second testimony? Sorry, Frank. No worries. Yes, we'll just keep on going to the next slides here. Thank you, folks. So what I want to just do is just share a couple of these samples of folks that are just sharing the app and using the app. In Nigeria, take a look at this, 21,000 tokens. In the US, 13,000 tokens. In Russia, 27,000 tokens. Mac, I think the people need to know that everybody's sharing these, and there's a lot of tokens being used by their teams. Go ahead. Yep. இது வந்து some record. நைஜீரியால இருந்து, யூஎஸ்ல இருந்து, ரஷ்யால இருந்து அவங்கெல்லாம் வேலை செஞ்சிருக்காங்க. அவங்களோட டீம் வந்து நைஜீரியால வந்து ஒரு 40,000 மெம்பர் இருக்காங்க. ஆனா அவரோட டோக்கன் பாத்தீங்கன்னா 21,000 21,237 டோக்கன் வச்சிருக்காரு. இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு 13,000 டோக்கன் வச்சிருக்காரு. இன்னொரு பர்சன் இவர் வந்து ரஷ்யால இருந்திருக்காரு. இவரோட வந்து 27,000 டோக்கன்ஸ் வச்சிருக்காரு. இப்போ ஒரு டோக்கன்னா 27,000 $. ஸோ நீங்களும் சம்பாதிக்கலாம் இந்த மாதிரி. ஆனா போய் வேலை செய்யணும், போய் சைன் அப் பண்ணணும், போய் பாய்க்கணும், அந்த ஆப்பை பாய்க்கணும். நீங்க மெசேஜிங் பண்ணணும், வீடியோ சேட் பண்ணணும். அப்போதான் நீங்க உங்களுக்கும் இந்த வருமானம் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. Okay. Yes, Frank. Continue. And here in Australia, we have, 29,176. And in India, we have somebody there with 38,254. And just imagine the coins at $1.05, $1.06. What's going to be like when we start going into the exchange, and when there's a supply and there's more demand than the supply? What's going to happen to the price? I think it's absolutely amazing where this is going. So can somebody stop playing with all that scribbling on the screen, please? யார் அது ஸ்கிரிபிள் பண்றா? ப்ளீஸ் ஆட் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ்.
ஓகே, இப்போ இந்தியால கூட ஒருத்தருக்கு ஒரு 38,254 டோக்கன்ஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து ஒரு டோக்கன் வந்து பிபிஎம் டோக்கன் வந்து ஒரு வெள்ளி 4 காசு. இப்போ இன்னும் ஒரு வருஷத்துல ஒரு 10 வெள்ளிக்கு போனா, இல்ல ஒரு 15 வெள்ளிக்கு போனா, இல்ல 20 வெள்ளிக்கு போனா எவ்வளவு காசு சம்பாதிக்கலாம் இந்த நம்ம பிபிஎம் டோக்கன் வச்சு. ஸோ டைம் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இந்த வருஷத்துல நீங்க நல்லா ஓடணும், நல்லா சம்பாதிக்கணும். அதுதான் என்னோட ஹோப். ஆல்ரைட், யார் அது விளையாடுறது? I want to spend time now to just actually share the most important is our product that we have before the 2.0. And I'm just going to go through a few features. And I'm just, I'm just fighting clearing the artist. We got some artists this morning, but anyways, so here we are. This is a Android phone. And I want to make sure, that we share this with the community, that they make sure that they put in in an Android, you just go ahead and hit settings, hit account. And then of course you put your first name, your last name and email, etc. And there's the invite code. So I think it's really important when somebody downloads the app that they set everything up properly, Mac. இது வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஆப். இது வந்து ஸ்டில் பெட்டா 2.0. இன்னும் ஒரு 2 வாரத்துல வந்துடும் 2.0. ஸோ நீங்க டவுன்லோட் பண்ண உடனே செட்டிங் போயிட்டு உங்க பேரு, ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், உங்க இமெயில் போடணும். அது போட்டோடனே 2.0ல வந்து உங்க இமெயில் எடுத்துக்கும். ஸோ அப்புறம் உங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது. சைன் அப், யார் கீழே சைன் அப்லாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனை வராது. ஆனா இமெயில் கண்டிப்பா போடணும். ஓகே Frank. And we also want to make sure that in the settings it asks if you want to synchronize your contacts. You want to make sure that they do synchronize their contacts and say yes to the audio and the video, and then they're going to have a better experience with the Androids. And if they actually downloaded this early, they may want to go in their Play Store to see whether they could do an update. Okay. அந்த சிங்க்ரோனைஸ், நீங்க உங்க கான்டாக்ட்லாம் சிங்க்ரோனைஸ் பண்ணணும்னா நீங்க சிங்க்ரோனைஸ் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த வீடியோ அண்ட் ஆடியோவில் வந்து அந்த செட்டிங்ல வந்து ஆன் பண்ணணும். அப்புறம் உங்களோட வீடியோ ஆடியோ நல்லா இருக்கும். அப்புறம் நீங்க ஒன்றும் டவுன்லோட் பண்ணலைன்னா நீங்க பிளே ஸ்டோர்ல போய் அப்டேட் பண்ணணும் உங்க ஆப்பை. ஓகே Frank. Frank? All right. Yes, I know. I'm just trying to keep up with the artists. Sorry. So anyways, as when you download, as you can see in an example, this is actually my phone. When you download it, you want to make sure that you hit the button that I have the arrow on to actually, I encourage all my new folks that come on board that they send me a hi or chat so it synchronizes right away. That's just one tip that I use and it works really well. And as you can see, everything else is self-explanatory. The phone is there, the wallet is there, you could see what you've generated. And Mac, if you could really explain, because I do believe a lot of folks miss this, if they hit the paper clip on the very last one there, that's where they're going to be able to do the large files, the videos, etc. It's really important that you go through these slides so people know how to use this, and it works great. Okay. அந்த முதல் ஸ்லைட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிவப்பு பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து சிங்க்ரோனைஸ் பண்ணும். ஸோ நீங்க யாராச்சும் சைன் அப் பண்ணீங்கன்னா அவங்கள ஒரு மெசேஜ் அனுப்ப சொல்லுங்க, உங்களுக்கு ஹலோ ஹாய்னு. அப்புறம் நீங்க சிங்க் பண்ணனா நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே, மற்றதெல்லாம் ஓகே, வாலெட் இருக்கு அங்க மேல பார்க்கலாம். ஆனா அந்த கடைசி ஸ்லைட் இருக்குல்ல, கீழே ஒரு பேப்பர் கிளிப் சைன் இருக்கு. அந்த பேப்பர் கிளிக் சைனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா பெரிய ஃபைல்லாம் நீங்க அனுப்பலாம், பெரிய வீடியோ அனுப்பலாம். நம்மளோட ஃபைல் வந்து ஒரு 110 மெகாபைட்ஸ் வரைக்கும் அனுப்பலாம். ஸோ அதுதான் ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது எப்படி பாய்க்கிறதுன்னு. ஓகே, alright Frank. Excellent. We're going to now go through the Android, the iOS, the Apple product, and it's this one here. We're really finding that it works, a little bit better than the Android, and they have a few more features that are there. And one thing here, right at the very top red arrow, if people don't put their first and their last name, they just need to do it right here where the arrow is there, and make sure that they turn on automatic and go into all their settings and make sure they say yes to all the settings there. So go ahead.
இது வந்து iOS ஆப்பிளோட செட்டிங். ஸோ மேலே வந்து நீங்க ஆட்டோமேட்டிக் அது ஆன் பண்ணணும், அந்த ஆட்டோமேட்டிக். ஸோ செட்டிங்லாம் சிங்க்ரோனைஸ் பண்ணிடும். ஆப்பிளோட ஸ்க்ரீன் வந்து பெட்டர் தென் ஆண்ட்ராய்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அதான் அதெல்லாம் பாய்க்கலாம், ஆண்ட்ராய்டு இல்லை ஆப்பிள் பாய்க்கலாம். ஓகே, Awesome. Awesome. Okay, and here, as you can see, again, I've made phone calls. There's the invite code in several different places. You can see how many Panda Pals you have, and the invite code is there as well. So multiple places for the invitation. ஓகே, இது வந்து ஆப்பிளோட ரொம்ப ரொம்ப இடத்துல இன்வைட் கோட் இருக்கு. அங்க 3 சிவப்பு ஏரோ இருக்குல்ல, அங்கேயும் இன்வைட் கோட் கிடைக்கலாம். செகண்ட் ஒன்லும் இன்வைட் கோட் கிடைக்கலாம். கீழே கூட நம்ம பேண்டா பேல்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஆப்பிள் iOSல பார்க்கலாம். ரைட். All right, this is the what we're going to do now is make sure that everybody understands to see where their teams are at. We want to make sure that everybody goes to punkpanda.io or punkpanda.com and hit the Panda Pals. This is one of our home screens. Okay. நீங்க உங்க டவுன்லைன்லாம் பார்க்க போனோம்னா நீங்க Punkpanda IOக்கு போகணும். இது வந்து வெப்சைட்ல. ஸோ இதுதான் ஹோம் ஸ்கிரீன். நீங்க Punkpanda IOல போனா அப்புறம் லாகின் பண்ணா அப்புறம் தான் நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபைன். And then what happens after you sign in there, you need to put your phone number and you get an SMS, and then from there you'll be able to go from there. So make sure you put in your phone number, your correct phone number, because you're going to get an SMS. Okay, இது வந்து லாகின் பேஜ். ஆனா முதல்ல வந்து நீங்க அந்த யூஎஸ் மாத்தணும், இந்தியாவுக்கு மாத்திட்டு உங்க ஃபோன் நம்பர் போட்டீங்கன்னா உங்க ஃபோனுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். அந்த ஓடிபி போட்டுட்டு நீங்க லாகின் பண்ணலாம். Right, next. Then you have 60 seconds to put in the PIN number that you've just received. Okay, so உங்களுக்கு 60 செகண்ட் இருக்கும் அந்த ஓடிபி போட. Right, next. This is very important that once people have, logged in, if they have anybody that has a mobile number and no phone number, that means they have not filled in their first and last name. இந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து பார்த்தா ஃபோன் நம்பர் இருந்தா பேர் இல்லாட்டினா அப்பனா அவங்க வந்து அவங்களோட பேரும் இமெயிலும் எல்லாம் போடல. அதனால நீங்க வந்து அந்த ஃபோன் நம்பர் எடுத்து அவங்கள கூப்பிட்டு செட்டிங் போயிட்டு அவங்களோட பேரை போட சொல்லுங்க, அவங்க இமெயில போட சொல்லுங்க. ஓகே, இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். And this, very, very important. And this is my slide. This was from a couple of weeks ago. That this is my number of folks that I have, and this is the balance that I have from my phone app. இது வந்து ஒரு 2 வாரம் எடுக்கும். இதுதான் நம்பர், அவரோட எத்தனை பேரு அவர் குரூப்ல இருக்கிறாரு. இப்ப வந்து 10,000, இப்ப வந்து 15,000 16,000 இருக்கும் இப்ப. அப்புறம் பேலன்ஸ் அது எவ்வளவு பிபிஎம் டோக்கன் வந்திருக்கு உங்களுக்கு, அதுதான் பேலன்ஸ் காட்டும் அங்க. So now this is the next one that you would see. This is very, very important. This is your 12 levels, and in the 12 levels, you want to see the top arrow is your first level. You want to go as wide as you can on your first level. Bring in as many people as possible. The top 4 levels are very, very important for the big success. And of course, this is where the 24-hour usage, how many people on your team, and that's all part of how you get paid. Okay. First level வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் அங்க ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்காங்க. அதுதான் பெரிய நம்பரா இருக்கணும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 லெவல்ஸ் கீழே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேக்கிங் ரிவார்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். அதனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து நீங்க ரொம்ப பேர் சைன் அப் பண்ணீங்கன்னா அப்புறம் டூப்ளிகேஷன் பண்ணும். ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப பேர் கிடைக்கும் டூப்ளிகேஷன். அதே மாதிரி நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாரத்துல ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 பேர் சைன் அப் பண்ணீங்கன்னா ஒரு வாரத்துல 70 பேர் சைன் அப் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் லெவல், தேர்ட் லெவல், ஃபோர்த் லெவல் அவங்க செய்யலாம் பாருங்க. ஸோ அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பிகாஸ் ஸ்டேக்கிங் ரிவார்ட் அங்கதான் இருந்து வரும். ஓகே, I think those are really important functionalities that people need to know where they're at.
what I'd like to do now, Mac, I'm not sure if you're, would you like to do a testimonial? I'm going to bring yourself up and then Sharon. So Mac, would you like to say a few words? What it's done for you? We can just get everybody muted there. I'm just going to mute everybody here in a moment. Mac, would you like to do a testimonial before we bring Sharon up? You should bring Pandian. You should let Yes, sir. Pandian do the testimonial. Okay, Penyon, go Yes, ahead. sir. Okay. Sir. Very wonderful explanation, sir. Max sir, Frank sir, Albert sir, எல்லாத்துக்கும் நம்ம டீம் சார்பில் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இப்போ கொஸ்டின் செஷன் கொஞ்சம் பேர் ஆல்பர்ட் சார்கிட்ட கேட்க போறாங்க சார். ஜஸ்ட் அந்த செஷன் உங்களோட டெஸ்டிமோனி சொல்லுங்க. ஓகே சார். சார் டிசம்பர் 14th நான் வந்து பங்க்பாண்டா வந்து எனக்கு மேக்ஸ் சார் கொடுத்தாரு. அந்த டிசம்பர் 14th இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 16,000 மெம்பர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. 16,000 மெம்பர்ல இன்னைக்கு வந்து பர் டே பிபிஎம் டோக்கன் 212 பிபிஎம் டோக்கன் பர் டே இன்கம். டோட்டல் பிபிஎம் டோக்கன் 4,800 பிபிஎம் டோக்கன் வித்தின் 40 டேஸ்ல எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. தேங்க்ஸ் மை அப்ளைன், தேங்க்ஸ் மை டீம் மெம்பர்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Okay, what did Mr. Pandian say is he started on December 14 and now he's earning about 220 ppm tokens a day. Total, he's already got 4,000 plus ppm tokens. He's very thankful to me and to you and the whole Punkpanda team for bringing this to him. Okay, that's what he said. Awesome. Well, we want to thank him for his leadership and everything he's done. It's just been amazing how he's running with this, and he's setting the pace for everybody in our whole community. So we want to thank him for all his hard work as well. And then if you could just repeat that, and then we're just going to bring Sharon on. We got a few more testimonials, and then we want to hear a few more words from Albert regarding some pay and etc. So go ahead. Okay, Mr. Pandian sir. Yes, sir. Mr. Frank சொல்றாரு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்லணும். நீங்க தான் இப்போ ரொம்ப எப்படி சொல்றீங்க, நீங்க தான் பேஸ் செட்டர். நீங்க தான் இந்த ஊர்ல நீங்க தான் ரொம்ப பேரை சைன் அப் பண்ணிருக்கீங்க. நீங்க தான் ஓடுறீங்க ஒரு கருப்பு குதிரை மாதிரி. Thank you so much, Frank sir. Thank you so much. It's very beginning, sir. We are very beginning. We are doing very well in India. Our team members also doing very well. We are planning this week and next week also very mass entries will come, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Excellent. Excellent. Right. I'd like to bring Sharon on from the UK. Sharon, can you say a few words? What's going on in the UK? Because I know that Sharon, that things are moving rapidly in the UK. So can you just say a few words on what you think of Punkpanda? Yeah, hi, I'm Sharon from the UK, and our team got started around about the middle of December. We're having weekly webinars now just to spread the word. And what we like most about the app is the fact that it's open to everybody. Anybody and everybody can get started. And the fact it has an amazing ecosystem behind it. So a lot of the time, especially when you're involved in cryptocurrency, you're getting involved in a project where there's just an idea. With this, we have actual physical products behind the actual token. So we're all earning PPM tokens every day, and we want to be able to spend them and have something that's going to be around in 10, 15 years' time. So that's what excites us in the UK. We can make tokens every 30 minutes, and then we can spend them on real things. So thank you so much, Albert, for everything that you've done, and we're really excited to see what happens in the next 30 days. Okay. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப எக்ஸைட்டட் இருக்கு. யூகேல வந்து எவ்ரி வீக் வெபினார் செய்யறாங்க வீக்லி. இப்போ வந்து நம்ம பிபிஎம் டோக்கன் வந்து ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கு. நம்மளுக்கு ஃப்ரீயா கிடைச்சி டோக்கன்ஸ் வருது. இது ஒன்றும் ஒரு 2 வருஷத்துல 3 வருஷத்துல எங்க போகணும்னு நம்மளுக்கே தெரியாது.
கண்டிப்பா இது பெரிய லெவல்ல போகும். அதனால அவர் ரொம்ப எக்ஸைட்டட் இருக்காங்க. ஓகே ஓகே Frank. Awesome. Thank you very much. You know, at this time, Albert, if I can get you to come back on this and just talk a little bit about the wallet and how folks can get paid and what they could do. What's the next step? They have all these tokens. Can you just give us the process of what's going on? I'm just going to give you a couple minutes to do that. But just, you know, Mac, if you could just explain to everybody that we want Albert to just talk about the wallet, the app, the coins. Do they go into the farm? Just the process there. Albert would be awesome. Thank you. All right. இப்போ வந்து நம்ம சிஇஓ மிஸ்டர் ஆல்பர்ட்டை கூப்பிட போறோம் இன்னொரு வாட்டி. அவர் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு. நம்ம டோக்கன்ஸ்லாம் எப்படி விற்கிறது, எப்படி எப்ப நம்ம விற்க முடியும், அந்த ப்ராசஸ் எப்படி ஃபார்ம்ல போனது, எப்படி நம்ம ஸ்டேக்கிங் ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்கிறது, அதெல்லாம் சொல்ல போறாரு இப்ப. ஓகே ஆல்பர்ட். Okay. Yep. I think I understand the question. I think more important than that, though, is right now, because we're going to be having the launch on Pancake, I would be doing all the activities that I possibly could to get tokens I possibly could. And a lot of that works hand in hand, because when you're building the Panda Pals team, everything is automatically staked in the wallet. So when it's automatically staked, you're automatically earning the rewards. Okay. And where we have the farm right now, where there's a pre-sale, well, that's a once in a lifetime event. You know, we were lucky to have it got extended for a while, only because we decided to take time and have these real professionals help us do the launch. And also, if you just think about it, everybody that's been with us since the beginning, or, you know, ever since like around Christmas time at the latest, they had the opportunity, if they wanted any tokens, to purchase them at, you know, 50 cents or 75 cents or 80 cents. Okay. So they're not going to really want to run over to Pancake and purchase for $1.25 or $1.50 because they already have them. They would be more inclined to want to sell. So it just made more sense for us to step back and create a new community that would be crypto. I love the enthusiasm. Yes. And we go. And so when we had that opportunity come forward to us, that almost like they would do things at cost, we could not turn that down, especially for the community. And so what I would be doing right now is, if I was starting today, I would go to the farm, I'd make a purchase, because you can still get them for like $1.05 or whatever the case may be. They're going to be staking, they're going to be earning rewards there. And then I would do that and refer as many people as I could. Well, maybe that's only 5% of the people you know, because, you know, that does take investment and money. But the other 95% of my people, I would go with Panda Pals and build as big of an organization I could with Panda Pals as fast as I could. And then the process would be that we have, it's in the white papers. You can actually go look. You can see that the process of unstaking the tokens from the wallet, takes 48 hours. And then anybody that's got tokens in the wallet on the first month after we list, only 1% can come out. The next month, then 2%. Then the next month, 3%. And basically, that's every type of wallet that there is out there, that if it's staked. The only exception to that is if you have bonus wallets on the farm, then all of those will be allowed 100%. So, and that's what's going on right now. So when you do this, what's going to happen is it gives us time to get Panda 11 going. It gives us time to Panda meet. That way, as people are withdrawing larger and larger amounts, they have other places to go than just to take them to Pancake to sell. Panda 11 people wanting to buy. Panda meet will be out sometime. So that's why you see those withdrawal rates go 1%, 2%, 3%, 4%, and then 5%, 5%, 5%, and then 10%, 10%. And remember, if Panda 11 is the success that we think it is, we can always take the 1% and we can raise it. We can raise the 2%, we can raise that. So, and we're starting to think that could be a problem that we would have. And it's a problem we would like to have. We would always like to have too low of a supply and too high of a demand. With that, Frank, I'm going to turn it back over to you so you can close it out. Thank you very much, India. You guys are going to do great. Thank you for the translation. Excellent. I'd like to we got a couple more testimonials. Phil, you know, I'd like to bring Phil on the call. Phil, you've just done
just an amazing job. And this is part of the big Asian team and the Indian team. So Phil, why don't you say a few words, what's going on and what do you think of Punkpanda so far? All right, good evening from Malaysia. My name is Phil. Yep. Frank introduced to me this Punkpanda on the 11th of December. And basically, well, I just said, okay, not knowing what it was. But anyway, after looking at it, I said, oh no, another messaging app. But looking at it further, they always say there's no free lunch. Well, this is the free lunch. And in pandemic and what we're going through now, this is an excellent opportunity for everybody to make lots of money and starting with nothing. So this is a phenomenal opportunity, and we are seeing it run now. And a lot of people in the countries around us, like Indonesia, Thailand, Philippines, Vietnam, Cambodia, all starting to pick up. So it's going to be a very successful and a very good 2022. Thanks, Frank. Thanks, Phil. Mac, do you want to talk a little bit about the wallet? I just jumped into another testimonial. Do you want to recap what Albert said regarding the wallet and the app? Yeah, sure. Okay. Albert sir வந்து நம்ம PPM டோக்கன் பத்தி பேசினாரு. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா PPM நம்ம பென்பண்டா ஃபார்ம்ல வந்து முதல்ல யார் வாங்க போறோம்னா அங்க வால்ட் இருக்கு, அதுலயும் நம்ம வாங்கி ஸ்டேக் பண்ணலாம். ஆனா இப்ப முடிஞ்சிருச்சு. ஆனா நம்ம பேன்கேக் ஷாப்ல போனோன்னே 30 days அப்படின்னா 30 நாள் கழிச்சு நீங்க 1% தான் வெளியாக்க முடியும். இன்னொரு 30 நாள் கழிச்சு 2% தான் எடுக்க முடியும். நம்ம பெண்டபேல்ஸ் நம்ம மெசேஜிங் ஆப்ல வாலெட் கூட அதே மாதிரி தான். 30 நாள் கழிச்சு 1% எடுக்க முடியும். இன்னொரு 30 நாள் 2%, இன்னொரு 30 நாள் 3%, அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ பெண்டா 11ல வந்து ரொம்ப பேர் வந்து வாங்குவாங்க. யாருக்கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்க? நம்ம கிட்ட இருந்து தான் வாங்குவாங்க. ஸோ நீங்க பிரச்சனை டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அபவுட் எனிதிங். அந்த $1 வந்து கண்டிப்பா மேல தான் போவோம். $150, $2, $3, $4, $5. நம்மளுக்கு 2 கம்பெனி இவாலுவேஷன் கூட கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 2 வருஷத்துல ஒரு டோக்கன் வந்து $50 to $75 வரைக்கும் போன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பார்ப்போம், அது பிரச்சனை இல்லை. ஸோ டோன்ட் வரி. இன்னும் ஒரு 3-4 வாரத்துல பேன்கேக் ஷாப்ல வந்துடும் நம்மளோட டோக்கன். Okay? All right, Frank. Awesome. Thank you. We have one more testimonials and then we're going to wrap up the call. I want to bring on Francine. Francine's from Canada. Francine, what do you think of Punkpanda? What's going on in your world? Just waiting for Francine here. Maybe. Francine, if you're there. Yeah, I'm here now. Thank you. Well, I am really very, very happy with this because I care about people, and it's so nice that if somebody wants to get in and go to work with no money, they can actually make some money and help a lot of people. So it's pretty awesome. And I also thought of something else just today. I don't know what it's like in other countries, but a lot of young people in Canada are just into texting. They're not really into talking. And the nice thing about this, because they can make money, this is going to encourage them to talk more, which is really going to be a lot better because not only can they make money, they're going to get more into the emotions of dealing with people rather than just being on their phone and texting. So I think it's a really good thing as far as helping people get friends and communicate with people and just basically share things. So I don't know if that's the same in different countries, but I know a lot of young people, aren't getting into talking. They're just into texting, and they're missing the communication of, basically relating to people on another level. So I think this is going to help people connect more, have more friends, and enjoy their life. It's not just about money. It's about communicating and having a good time. Thank you so much, Francine. Mac, do you want to just do a Coles Notes version of that? That was just a great testimonial. And Francine, you made up some great points, brought up some great points. Go ahead, Mac.
அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்ப கனடால வந்து ரொம்ப பேரு ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் டெக்ஸ்டிங் தான் பண்றாங்க, கால் பண்றது இல்ல, இப்ப பேசுறது இல்ல, எல்லாம் டெக்ஸ்டிங் தான். ஸோ இந்த Punkpanda ஆப்ல வந்து நம்ம கால் பண்ணி பேசலாம், பேசும்போது நம்மளுக்கு வருமானம் வருது. ஸோ இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இது ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ராடக்ட். எல்லாரும் பேசணும். டெக்ஸ்டிங்லாம் ரொம்ப ஓஎம்ஜி இந்த மாதிரிலாம் ஷார்ட் ஃபார்ம்லாம் போட்டு நம்மளோட பாஷை கூட போயிடும். ஸோ அதுதான் சொன்னாங்க, ரொம்ப ரொம்ப யங்ஸ்டருக்கு வந்து இப்போ அட்லீஸ்ட் இது பயிற்சி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வருமானம் வரும்ல. ஓகே Frank, but before we go, Frank, thank you for arranging this. I'd like to thank all of you, but can we have like just 5 questions from my Indian group if they want to ask anything, and Absolutely. I will vet it first. If the question is important, I will translate it to English to Albert, and then let's see Albert can answer. If not, I will talk to them another day. Awesome. Sure. Before we do that, what I'd like to do is I want to thank everybody that's come onto the call. I really appreciate the panelists, appreciate folks in Western Canada that got up at 5:30, 5 o'clock in the morning. I want to thank the Indian team, Europe, Sharon, the UK, everybody. Our team is just growing massively. And of course, I really like to thank Phil for arranging this and keeping you guys all together. It's just been a great group together. And lastly, Albert, thank you so much for making the time for our team and our group. And we really appreciate everything that you've done, and you guys, and you have the heart in the right place, and you're trying to, help humanity with a better communication, with total privacy, and it just doesn't, and security. It doesn't get any better than that. So thank you to all. I really appreciate that. Go ahead, Mac. Okay, Mr. Pandian, Yes, sir. யாரு கொஸ்டின் கேட்க போறாங்க ஒரு அவங்கள ஹேண்ட்ஸ் அப் பண்ண சொல்லுங்க. தமிழ்ல பேசலும், நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஸ்டின் யார் கேட்கறதா இருந்தாலும் ஒரு 5 மெம்பர்ஸ் அலௌடு. நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்கலாம். சார் வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக ஆல்பர்ட் சார்ட்டே கேட்கலாம். அதை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோம். நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ராணி சாலே இல்ல, ராணி சாலே யார் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றா? அம்பலி யார் இது? அம்பலி can you unmute? question கேளுங்க. இல்ல அழுகுமலை சார், கீழ வீரராகவன் சார். வணக்கம் சார், ஃபாஸ்டா பேசுங்க சார். அழுகுமலை சார், ப்ளீஸ். சரி. வணக்கம், எல்லோருக்கும் நன்றி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்த சாருக்கு நன்றி, பாண்டியன் சாருக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். சார், இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த மீட்டிங் வந்தவங்க எல்லாருமே வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இதுக்கு எல்லோருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ சார். நன்றி சார். நன்றி. நெக்ஸ்ட். ஓகே, குவெஸ்டியன் கேட்க போறீங்கன்னா குவெஸ்டியன் கேளுங்க. இந்த நன்றி தேங்க்யூலாம் இது நம்மளுக்கு தெரியும், நீங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கீங்க பாய்க்கிறது. ஸோ யாருக்கு குவெஸ்டியன் இருக்கு குவெஸ்டியன் கேளுங்க. சார் பாண்டியன் சார். எஸ் சார். சின்ன கொஸ்டின் சொல்லுங்க சார். தனிகாச்சலம் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. எந்த டேட்ல நமக்கு வந்து அந்த 1% வித்ட்ரா டேட் அனௌன்ஸ் பண்ண போறாங்க கம்பெனி? ஓகே, basically they're asking on what date that after the third we can resell that 1%. When can we start selling the 1%, 2%? When we launch, when will be the launching date on PancakeSwap? That's what they're asking. Albert? Is Albert still around? I'm not sure if Albert has dropped off. He could have dropped off. He was losing the internet. So maybe I could, if Albert's not there, I could probably address that. Just give me a second here. Okay.
basically you're asking about the date when it's going to start. Pancake, it's going to be on Pancake in 3 to 5 weeks from now. So when that date, once it's launched, the very first 30 days, nobody could take any out, but right thereafter. So you just know once we're on Pancake, and I really believe that there's going to be a demand, and with that demand, that it may even happen faster. So we just have to be patient. And remember, we're using apps anyways. And when it happens, it happens. But I don't think it's going to be too far away, because they're going to want coins in circulation as quickly as possible with the demand of the sports betting and fantasy sports and the NFT. Okay. இன்னும் ஒரு 4-5 வாரத்துல பேன்கேக் ஷாப்ல வந்துரும். அது கன்ஃபார்ம். பிகாஸ் பங்க்பேண்டா கம்பெனி வந்து என்ன இது வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் செஞ்சிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் ஒரு 4-5 வாரம் மேக்சிமம். That means ஒரு பிஃபோர் எண்ட் ஆஃப் மார்ச்ல வந்து பேன்கேக் ஷாப்ல இருக்கும். அதுல 30 நாள் கழிச்சு தான் நீங்க உங்க 1% எடுக்க முடியும். ஓகேயா சார்? Okay, sir. Okay. Next question. Anybody? Sir. Yes, sir. Sir, this is Veera Raghavan. I have been waiting. Veera Raghavan, Coimbatore, I have been waiting. Okay. Tell me, sir. Sir, இப்போ நீங்க அவங்க இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்க, நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்றீங்க. ஓகேவா? ஏன் நீங்க கொஞ்சம் பேருக்கு தமிழ்நாட்டிலேயே அந்த இங்கிலீஷ்ல அவங்க சொல்றத நல்ல தமிழ்ல ட்ரெயின் அப் பண்ணி அவங்களே ஒரு லெக்சர் மாதிரியோ அவங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்ற அளவுக்கு ஒரு ட்ரெயின் அப் பண்ணக்கூடாது. ஐ எம் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். யார வேணா நீங்க கூப்பிடலாம். நம்ம செய்வோம் தமிழ்ல. என்ன சார்? தமிழ் எவ்ரி வெட்னஸ்டே நம்ம செய்வோம். மிஸ்டர் பாண்டியன். அப்படி. ஆமா மிஸ்டர் பாண்டியன். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பதான் நான் கேக்குறேன். இன்னும் நான் ஹவ் நாட் என்டர்ட். எனக்கு ஈவினிங் மெசேஜ் வந்தது. இப்ப நான் வந்திருக்கேன். நான் கண்டிப்பா பாண்டியன் சார் பண்றாருன்னா இன்னும் கூட ஒரு 10 பேருக்கு ட்ரெயின் அப் கொடுத்தா அவங்க பண்ணலாம். இல்ல யாராவது டவுட் கேட்டோட ஹெல்ப் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ட்ரெயின் அப் கொடுக்கறதுக்கு நீங்க யாருக்காவது வில்லிங்கா இருக்கீங்களா? ட்ரைனிங் கொடுப்பீங்களான்னு கேட்டேன். கண்டிப்பா கொடுப்போம் சார். எவ்ரி வெட்னஸ்டே வந்து நம்ம மீட்டிங் இருக்கு சார். மீட்டிங் லிங்க் சென்ட் பண்றேன் சார். இப்போ அந்த லிங்க் உங்க ஃப்ரெண்ட் யார் சென்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட அந்த லிங்க் வரும் சார். வெட்னஸ்டே ஈவினிங் 7 PM நானும் மேக்ஸ் சாரும் மீட்டிங் இருக்கேன் சார். கண்டிப்பா தமிழ்ல எடுக்கணும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா கிளியரா உங்களுக்கு. தேங்க் யூ. இன்னும் நான் என்டர் ஆகல. இன்னைக்கு தான் பண்ண போறேன். அப்போ எனக்கு நானும் தெரிஞ்சுக்குவேன். மத்தவங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு ஒரு ஆசை தான். வேற ஒண்ணு. நன்றி சார். நன்றி சார். கண்டிப்பா. Thank you sir. Next. Basically what he asked Frank, he said why he's coming on today the first time in the meeting. He said why we don't have Tamil meetings. So we just told him that every Wednesday we do it. So that is not an issue. Next, any more questions? If not, we can close it. Ilana number close. We have. There's quite a few. Sir, ஒரு question sir. Okay, சொல்லுங்க சார். சார் இந்த கால் பண்றதுல ப்ராப்ளம் வருது சார். போக மாட்டேங்குது சார் கால். ஹிந்தி. Correct. Okay. எனக்கும் தான் இருக்கு. Okay, Frank, the past couple of days we can't get calls going out, calls coming in. Have you encountered these kind of problems? Actually, we've had a couple of those in and outs, but I would just uninstall and reinstall. But it's been working for me, but we've had a couple of issues as well. But we're right around the corner of 2.0, and the 2.0 is coming right around the corner, which will get rid of all those problems. And uninstall. That's what I would do. Okay. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க uninstall பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க இன்னொரு வாட்டி. ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா டோன்ட் வரி. ஒன்னும் ஒரு வாரத்துல 2 வாரத்துல மேக்சிமம் 2.0 வந்துடும். நம்ம வந்து பேட்டால தான் இருக்கோம். ஸோ ஒன்னும் 2 வாரத்துல கன்ஃபார்ம் இந்த பிரச்சனைலாம் இருக்காது. ஸோ நீங்க முதல்ல என்ன செய்யுங்க, அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி அப்புறம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க இன்னொரு வாட்டி, அப்புறம் ட்ரை பண்ணுங்க இன்னொரு வாட்டி. ஓகேயா சார்? இப்ப ஆன்லைன்ல இப்ப நம்ம வந்து ஆன்லைன்ல இருக்கோம், அவங்க வந்து ஆஃப்லைன்ல காட்டுது. அவங்களுக்கு நம்ம கால் பண்ணி சொல்லி ஆன்லைன்ல வாங்கன்னு சொன்னா கால் போகுது. ஆமா, அது கன்ஃபார்ம் தான். அது கன்ஃபார்ம் பிகாஸ் நான் வந்து பேட்டால தானே இருக்கோம். இப்ப பேட்டால தானே ஒன்னும் செஞ்சிருக்கோம். ஒன்னும் 2 வாரத்துல வந்துடும். அப்புறம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்காது. சார், one more question sir. I am Vasu Madurai sir. Yes sir, Vasu, சொல்லுங்க. Mac. Yeah.
I don't mind if anybody has to go. I want to thank everybody that's come onto this call. I don't mind doing a demonstration of the 2.0 just in case some of these folks didn't see it. I could do a demonstration of the 2.0 to show them what it's going to be like. Do you want me to do that? It's up to you guys. That'd be great. That'd be great, Frank. So let them know that, if anybody has to leave, thank you for coming, but I'll do a demonstration of what's coming with the 2.0 so they could feel more comfortable, for next month. Is that all right? All right. So யாரு லேட்டா இருக்கு போறீங்கன்னா போகலாம். ஆனா இப்ப ஃப்ராங்க் சார் வந்து இப்ப 2.0 என்ன வரப்போகுது, புது 2.0 ஃபீச்சர்ஸ்லாம் காட்ட போறாரு இப்ப. ஸோ இருக்க போறீங்கன்னா இருங்க, பார்க்க போறீங்கன்னா பாருங்க, இல்லாட்டினா நம்ம நெக்ஸ்ட் வெட்னஸ்டே பார்ப்போம். ஓகே சார் வெயிட்டிங் சார், ஐ அம் வெயிட்டிங் சார், ப்ளே பண்ண சொல்லுங்க சார். ஓகே ஃப்ராங்க், கேரி ஆன் ஃப்ராங்க். ஹலோ ஹலோ சார். ஹலோ. ஓகே. ஹலோ. Okay, Frank, carry on, Frank. I'm trying, going as fast as I can. There we go. I'm muting all the rest. Yes, hello? That's good. Yeah. Hello, sir. கேக்குதுங்களா? They go ahead and mute the rest. ஆனா Wednesday கேளுங்க பேசுறோம். ஓகேயா? நம்ம டைம் பத்தல. Okay, sir. Thank you, sir. All right, we're just going to get into the 2.0 just so that everybody could see this. So hello? They probably haven't seen it before. So here is the 2.0. All right. Okay. So we're going to go from the beta to the Bentley. And what's going to happen is that this is the sneak preview. And just so you know, I should get it. I haven't received it. I was supposed to get it yesterday, but I haven't received it yet. And I think it's going to be any day now. They're going to allow, I'm one of the chosen ones that may be able to beta test it. I'm not sure, but I was told that I might be able to do that. So you're going to get the very first slide is the square here. As you can see, you're going to have to agree to the terms and conditions. And I want everybody to know the terms and conditions are the Apple's and Play Store's terms and conditions, but not to worry that, Punkpanda is not going to store your data or sell your data. And what's going to happen once they've agreed, automatically the system will fill in the 8-digit box. It'll make sure that the inviter is correct. Then you put your phone number. Okay, இதுதான் ஸ்கிரீன், புது 2.0 ஸ்கிரீன் இப்படிதான் வரும். அந்த ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா you have to agree to terms and condition. ஆனா இந்த terms and condition வந்து Punkpandaவோட இல்ல, இது வந்து ஆப் ஸ்டோரோட, கூகுள் பிளே ஸ்டோரோட terms and condition. நீங்க அது ஓகேன்னு சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் வந்து அந்த ஓடிபி கோட் ஆட்டோமேட்டிக்கலா வந்துடும் அங்க. அப்புறம் கீழே வந்து உங்க இன்வைட் பேர் இருக்கும், நீங்க பார்க்கலாம். அது முடிச்சிட்டு தான் உங்க ஃபோன் நம்பரை போடணும். ஓகேயா? ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சா உங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது. நீங்க செக் பண்ணலாம் யாரு உங்க யாரு உங்களை இன்வைட் பண்ணா அவங்களோட பேர் இருக்கும், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அப்புறம் தான் நீங்க உங்க ஃபோன் நம்பரை போடணும். ரைட், ரைட். நெக்ஸ்ட். Then what's going to happen? They put in their email, then they'll get an email to put in their OTP, and then they're going to be able to put their first and last name. And that completes the process. It's beautiful. Okay. அதுக்கு அப்புறம் நீங்க உங்க இமெயில் போடணும். இமெயில் போட்டுட்டு கன்ஃபார்ம் இமெயில் போட்டுட்டு நீங்க சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா அவ்வளவுதான், கன்ஃபார்ம். உங்க இமெயில் ரெஜிஸ்டர், எல்லாம் ரெஜிஸ்டர், பிரச்சனையே இருக்காது. யார் கீழே, உங்க கீழே யாரு உங்க மேல, எல்லாம் பிரச்சனையே இருக்காது. எல்லாம் அப்படியே தான் நல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும். ஓகே, ரைட். Then when the Panda app, the Bentley 2.0, the chats and the calls, I recommend everybody put their image up there because this is what it's going to look like, the new skin, and it's going to be clean. You're going to be able to change the borders and the colors. Go ahead. Okay. இதுதான் அந்த 2.0 ஓட ஸ்கிரீன் இப்படிதான் இருக்கும். உங்க படம்லாம் போட்டிங்கன்னா உங்க படம்லாம் வந்துடும். ஸோ ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. அந்த பார்டர்லாம் மாற்றலாம், கலர் மாற்றலாம், ரொம்ப கிளீனா, ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். ஓகே, தேங்க்ஸ்.
And also, once we get the 2.0 here with the group chats, it's going to be similar to Telegram, if not better, because of course the privacy and everything, and it's our product. We want to be the people's product, and we want to be the product of the product. And I'm going to, definitely the thing I want to just tell everybody with the whole thing that we're doing here with the subscription. You know how Albert said that we could, upgrade to all the other products. We're getting the free tokens anyways. We should all upgrade to the Panda Meet and anything that we could subscribe to, because we'll make more money from that. So I want everybody to understand that as well. And this is the actual chat, what it's going to look like for the chat and the Bentley. And I'm really excited. Can't wait for this to happen. Okay. So the number chat வந்து Telegram மாதிரி இருக்கும், or Telegram better than Telegram மாதிரி இருக்கும். So வேற நம்ம ஃப்ரீ டோக்கன் கிடைக்குது, PPM டோக்கன் கிடைக்குது. ஸோ நம்மளோட வேற ப்ராடக்ட் வந்தோடனே இந்த பெண்டா ஜூம், பெண்டா மீட் அதெல்லாம் வந்தோடனே வந்து நம்ம டோக்கன் பழிச்சா அதுவும் வருமானம் கிடைக்கும் நம்ம கிட்ட இருந்து. ஸோ நம்மளோட காசை பாய்க்க வேணாம், நம்ம பைசாவை பாய்க்க வேணாம், ஒரு டாலர் பாய்க்க வேணாம், அதெல்லாம் PPM டோக்கன்ல தான் நம்ம பாய்க்கிறோம். ஓகேயா? ஸோ பாய்ங்க, ட்ரை பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, எல்லாரும் கூட்டாளி கிட்ட சொல்லுங்க. இப்பதான் ஓடணும், இப்பதான் டைம். This is the time for you to run. Okay, Frank. Absolutely. So we're open. I'm open for a few more questions. I'm up now anyways. If Albert's gone, I want to thank him for what he does, but it just shows what kind of a leader we have. Albert came to talk to our group, which is fantastic. I just want to see if you guys have any more questions. I'm good to answer a few more questions if you guys want to stay here. If anybody has to leave, I totally understand. Thank you for being on the call. Go ahead. Okay. Thank you. Anybody வேற யாரும் கொஸ்டின் கேட்க போறீங்கன்னா கேளுங்க சார். சார் அதான் நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன் சார். இப்போ ஒரு குரூப் உருவாக்கி இருக்கோம் நம்ம பாண்டா பால்ஸ்ல, ஒரு 20 பீப்புள் வந்து இப்போ குரூப்ல இருக்காங்கன்னா எகைன் ஒரு 10 மெம்பர் ஆட் பண்ணணும்னா 2.0 வந்தா தான் ஆட் பண்ண முடியுமா சார்? இல்ல இப்ப அந்த ஸ்பெசிலிட்டி இருக்கா? இல்ல, இப்ப கூட ஆட் பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்ல. அது உள்ள போனா எந்த ஆப்ஷன் சார் போறது அது தெரியல. மிஸ்டர் பாண்டியன், எப்படி பாக்குறது? குரூப் செட் பண்ண அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்க. ஓகே சார், வெட்னஸ்டே நாம சொல்லி கொடுப்போம் சார். வெட்னஸ்டே மீட்டிங்ல வாங்க சார், எனக்கு கிளியரா உங்களுக்கு இது பண்றேன் சார். இல்ல நீங்க மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கால் பண்ணுங்க சார். இல்ல உங்க லீடர் கால் பண்ணி லீடர் கூட எங்களோட கான்ஃபரன்ஸ் வாங்க, நான் உங்களுக்கு டீடைலா சொல்றேன் சார். இல்ல சார், ஆல்ரெடி குரூப் இருக்கு, எக்ஸ்ட்ரா மெம்பர்ஸ் ஆட் பண்ண முடியல. அதான் ஓகே, ஈஸியா பண்ணலாம் சார். இன்வைட் பண்ணிக்கலாம் சார், இன்வைட் பண்ணலாம். குரூப்ல போய்ட்டு இன்வைட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா வந்துரும் சார். ஓகே சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே, வேற யாராச்சும் கேள்வி கேட்க போறீங்களா? சார் ஐம் பிரபு சார், சென்னை. சொல்லுங்க சார். ஓகே பிரபு. சார் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது என்னன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வேற ஒருத்தங்க ஐடி உள்ள வந்துருது சார். ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஐடி போடுறதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா. எஸ் சார், இந்த ப்ராப்ளம் வந்து லாஸ்ட் 1 மந்த்தாவே இருக்கு சார். இதை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறது தான், கிளியர் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ வந்து 2.0 வெர்ஷன்ல மெயில் ஐடிக்கே ஓடிபி வந்துடும். அந்த மெயில் ஐடி வர ஓடிபி நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் வராது, ஈஸியாக உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆயிரும். எந்த ஒரு யார் இன்வைட் பண்ணாங்களோ அவங்களோட நேம் கூட காட்டும், பேர் காட்டும், அவங்களுக்கு கீழே ஈஸியாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். எந்த ஒரு இதுவும் வராது சார், இனிமேல் வராது. ஏன்னா 7 பேர் இது வரைக்கும் இல்ல சார், நீங்க சொல்றது ஓகே. இது வரைக்கும் 7 பேர் எங்கிட்ட மிஸ் ஆயிருக்காங்க. 7 பேர் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கோட் கொடுத்துருக்கேன். 7 பேருமே என்னோட கோட்ல வரும், வேற ஒரு கோட்ல போயிருக்காங்க. ஆமா சார், அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் சார், இப்போ நீங்க ஃபோன் நம்பர் கேட்கும், ஃபோன் நம்பர் கேட்டதுக்கப்புறம் அக்ரின்னு ஒன்று வரும். அந்த அக்ரி லோட் ஆகி அந்த பேஜ் அக்ரின்னு வந்ததுக்கப்புறம் அக்ரி கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓடிபி வந்தோன்னா 60 செகண்ட் அது ஆட்டோ அப்கிரேட், ஓடிபி வந்து ஆட்டோ வெரிஃபை ஆகும். அந்த ஆட்டோ வெரிஃபை ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் இன்வைட் கோட்னு கேட்கும். அந்த ஆட்டோ வெரிஃபை ஆகலைன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நீங்கள் ஓடிபி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் இன்வைட் கோடில் போகணும் சார். நிறைய பேர் இந்த அக்ரியும் கரெக்டாக வந்து லோட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறது இல்லை. அதே மாதிரி ஓடிபி ஆட்டோ வெரிஃபை ஆனதுக்கப்புறம் அது வந்து இன்வைட் கோட் கேட்கும், அங்கே போய் ஓடிபி போட்டுறாங்க. அதனால வந்து வேற அந்த ஓடிபி நம்பரில் யார் லீட் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கீழே பிளேஸ் ஆகிடும் சார். இது கொஞ்சம் பொறுமையாக அவசரம் இல்லாமல் இன்டர்நெட் நல்லா இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியாக கரெக்டாக ஆகும் சார். பொறுமையாக பண்ணால் கரெக்டாக ஆகும் சார். ஆனால் இப்போ இந்த 7 பேர் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ஒன்றும் செய்ய முடியாது சார். ஆமாம் சார். ஹலோ சார், 7 பேர் மிஸ் பண்ணிருக்கேன் சார். என்ன சார் பண்ணலாம் இப்போ? அதை ரெக்கவர் ரிலீஸ் பண்ணுறது சிம் கார்டு மாற்றி ஃபோன் மாற்றி போட்டால் தான் ஓகே முடியும். ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது, மாற்ற முடியாது சார். அப்படிங்களா? ஓகே சார். வேற யாராச்சும் கேட்க போறீங்களா? So Mac,
What's going on here? Asking for when the meetings are, etc., and they're trying to get things organized. Is that what's going on? No. One of them asking, he lost 7 people basically because of the invite code wrong. So we said we can't do anything about that. Too bad. We can only take the SIM card and change it, or wait for the 2.0 to come out if you don't want to. Because a lot of people in India don't wait for the invite code. They put the invite code in the OTP. Yes, that is the problem. And it's all going to, and I know they just go fast, and it's all going to get resolved. And we know that there was a mistake, and it's all going to get resolved with the 2.0, and there's nothing we could do about it. It's unfortunate. Yeah. Anything else? Anybody else? Any questions? Hello. சொல்லுங்க சார். அதாவது வந்து இந்த பாயிண்ட் 2 வந்ததுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து தவறான இன்வைட் கோடு இன்வைட் பண்ணது நம்ம பேர்ல இல்லாதது வேறைய நம்மளதுல வந்திருந்தாங்கன்னா மாறுமா மாறாதா? மாறாது சார். மாறாதுங்களா? சொன்னல மாறாதுன்னு. ஓகே. ஒண்ணும் செய்ய முடியாது சார். ஓகே. ஓகே. வேற ஏதாச்சும்? சார் வணக்கம் சார். தமிழ்நாட்டுல இருந்து சார். கோவிந்தன் தமிழ்நாடு சார், இந்தியா. சொல்லுங்க சார். சார் இப்ப உங்க வாய்ஸ் கேட்கல சார். உங்க வாய்ஸ் எதுவுமே கேட்கல சார். ப்ளீஸ் சார், நெட்வொர்க் கம்மியா இருக்கு சார். இட்ஸ் ஓகே. பண்டியன் லேட் ஆயிருச்சு. ஆமா சார். சார் இது வரைக்கும் சார் கேக்குது சார். ஹலோ, பேசலாமா? சார் சொல்லுங்க சார். அதாவது வந்து நம்ம பங்க் பாண்டா ஆப்ல இல்லாம இருக்கும்போதே வந்து கால் வர மாதிரி இருந்ததுனால சார் நம்ம வந்து வீடியோ கால் பண்றது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இப்போ இதுல என்னன்னா பங்க் பாண்டா ஆப்புகள் இருக்கும்போது போறதுனாலதான் எல்லாருமே ஹாய் அந்த மாதிரி மெசேஜ் அனுப்ப முடியுதுங்க. அதனால வந்து அது வந்து கால் வந்து நம்ம நெட்ல இருந்தாலே கூப்பிட்டா வந்து காலுக்கு வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் சௌரியமா இருக்குங்க சார். சார் சூப்பரா சார். கண்டிப்பா அதெல்லாம் 2.0 கண்டிப்பா வந்துடும் சார். நீங்க பங்க்பாண்டா ஆப் ஆன் பண்ணி வச்சாதான் உங்களுக்கு ரிங்டோன் கேட்குறதுலாம் கிடையாது சார். ஆஃப் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் எப்படி வாட்ஸ்அப் கால், ஃபேஸ்புக் எல்லாம் வருதோ அந்த மாதிரி கால் கண்டிப்பா வந்துடும் சார். 2.0 அதெல்லாம் அப்டேட் பண்றதுக்காக இப்போ வந்து ட்ரையல் வெர்ஷன் தான் போயிட்டு இருக்கு சார். இப்போ ட்ரையல் பெட்டா வெர்ஷனா ட்ரையல்ல போயிட்டு இருக்கு சார். இந்த ட்ரையல் எல்லாம் நம்மளை வச்சு செக் பண்ணி ஒன்னா கிளியர் பண்ணிருக்காங்க. இது ஒரு 1 or 2 வீக்ஸ்ல பேட்டா வெர்ஷன் முடிச்சு உங்களுக்கு 2.0 ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா இப்போ எந்த குறையுமே இருக்காது சார். அப்போ கொஞ்சம் இதை நம்ம பொறுத்துக்கணும் சார். ஓகேங்க சார். அதுல வந்து நம்ம வந்து இங்கிருந்து வந்து நம்ம இன்வைட் கோடு கொடுக்கும்போது அது உள்ளே பேஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இந்த பிரச்சனையே வராதுங்க சார். அந்த இன்வைட் கோடு இப்ப சொல்லிட்டாங்களா சார்? அதெல்லாம் காமிச்சாங்களே எப்படி 2.0 வரப்போகுது, மெயிலுக்கு ஓடிபி வரப்போகுது. அதனால ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. இனிமேல் வந்து யாருக்குமே மாறாது சார். நீங்களே மாத்த நினைச்சா கூட மாறாது. அந்த அளவுக்கு அவங்க கம்பெனி வந்து மெயிலுக்கு ஓடிபி வர மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து சேஃப் அண்ட் செக்யூரா போகணும் சார். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். சார் இப்போ ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. இன்டர்நேஷனல் டீம் எல்லாம் இருக்காங்க. நம்ம இது வரைக்கும் மீட்டிங் வந்திருந்த உங்களை அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி. நம்ம டீம் சார்பில் இன்னைக்கு நல்லா எல்லாருமே க்ரௌட் வந்திருந்தீங்க. எல்லாருமே ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சார். சார் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சார். ப்ளீஸ் சார், சீக்கிரம் சார். லாஸ்ட் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சார். கோவிந்தன் பேசுறேன் நான். இந்தியா தமிழ்நாட்டுல இருந்து தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்ட்ரா கொஞ்சம் குயிக்கா கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போகும் டீம். ஸோ அது என்னோட ரிக்வஸ்ட் சார். அது எல்லாத்தோட வேண்டுதல் அதுதான் சார். ஏன்னா அதுக்காக தான் நம்ம கஷ்டப்படுறோம். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்றோம். பட் விட்ரால் வந்து அவங்க வந்து ப்ராசஸ் வந்து பேண்டா 11 அந்த கேமிங் இதெல்லாமே இன்பில்ட் பண்ண போறாங்க. ஒன்னா பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க சார். ஏன்னா முதல் மாசம் லிஸ்ட் ஆகி 1 மாசம் கழிச்சு 1%, அதுக்கு அடுத்த மாசம் 2%. இப்போ ஒரு 100 டோக்கன் வச்சிருந்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆகி உங்களுக்கு 30 நாள் கழிச்சு 1 டோக்கன் தான் எடுக்க முடியும். 1% தான். 1000 டோக்கன் வச்சிருந்தீங்கன்னா 10 டோக்கன் தான் எடுக்க முடியும். அப்போ அடுத்த மாசம் 2%, அடுத்த மாசம் 3%, இப்படி 5% மேல வரும்போது அவங்க எக்ஸ்ட்ரா மந்த்லி வந்து 5% அண்ட் அபோவ் கொடுத்துருவாங்க. இப்போ இப்படி 17 மாசத்துக்கு ஆல்ரெடி வந்து ப்ரீசேல்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணவங்களோட கேபிட்டல் அவங்க ரிலீஸ் பண்றதுக்கு 17 மாசம் ஆகும். அது கூட தான் நம்மளும் வருவோம். அந்த 17 மாசத்துக்குள்ள 100% ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுக்கிற அளவுக்கு வந்துடும். பட் நம்மளுக்கு இப்படி ஹோல்ட் ஆகி வந்தா தான் டோக்கன் பிரைஸ் நம்மளுக்கு ஏறணுமா வேண்டாமா சார்? ஒரு டோக்கன் $50 $100 போங்கிறாங்க. நம்ம எல்லாரும் விட்ரால் எடுத்து உடனே செல் பண்ணனா அந்த டோக்கனை நம்ம தான் வந்து டம்ப் பண்ணுவோம். நம்ம டம்ப் பண்ணக்கூடாது சார். அந்த டோக்கனை பம்ப் பண்ற வேலை நம்ம பண்ணணும். அதை கம்பெனி அழகா சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்ணிருச்சு. எத்தனையோ டோக்கன் பார்த்தீங்கன்னா வரும், அடுத்த நாளே டம்ப் ஆயிரும். ஈக்குவல் டு ரொம்ப வேல்யூ கம்மி பண்ணிடுவாங்க. அது நம்ம தான் பண்றது. எல்லாரும் பேனிக் செல். அதை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பண்ணி நம்மளோட நீண்ட கால வளர்ச்சிக்கும் நம்ம லைஃப்ல ஒரு ஸ்டேபிளான இன்கம்காக தான் அவங்க அதை பண்ணியிருக்காங்க.
அது வரவேற்க வேண்டிய விஷயம் தான். எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. ஏன்னா நிறைய விட்ரால் பாரு, எனக்கே 4000 காயின் இருக்கு. எனக்கு விட்ரால் வந்து 10% 20% கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி தான். பட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொடுக்கும்போது இந்த ஸ்டேபிளா காயின் வந்து நம்ம பெரிய ரேட்ல மூவ் ஆயிடும். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு பெரிய அசட்டா அது மாறிடும் சார். டோன்ட் வரி. சரிங்க சார். ஓகே, தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் நன்றி. வந்ததுக்கு வெனஸ்டே நம்ம ஒன்னும் சந்திப்போம். தேங்க்யூ ஃப்ராங்க். We'll call it a night. Everybody is happy. We'll continue doing our Zoom calls in Tamil on Wednesday. Frank, thank you, sir. Yes. Thank you all. Sir, just a minute, sir. Sir, thank you so much, Max sir and Philip sir and Frank sir and CEO Albert sir. Thank you so much. This wonderful opportunity for all peoples. Thank you so much. நம்ம டீம்ல கலந்துக்கிட்ட எல்லாருக்கும் நன்றி. நம்ம இந்த டைமை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு 1 இயர்க்கு இந்த காயினை எவ்வளோ பிபிஎம் டோக்கன் நம்ம எடுக்கணுமோ ஈஸியாக நம்ம டீம் எடுத்தோம்னா ஈஸியாக டோக்கன்ஸ் அதிகமாக அக்குமுலேட் பண்ண முடியும். இந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணாம யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ பாய். You're welcome. Thank you what you do, and Mac and Phil. Thank you guys for putting this all together. Really appreciate it. I think it was a success. We had over 300 people at one time. So thank you so much. Look forward to growing with you guys. And I hope one day we could travel and come to India again. I've been to India twice. Look forward to coming one more time, and it'll be a big party. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good morning. Bye.